මෙන්න දැන් ලැබුණු විශේෂ පුවතක්. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දුන් විස්තීර්ණ ණය පහසුකම සම්බන්ධයෙන් වැඩසටහනේ තුන්වන සමාලෝචනයට අදාළව එම තීරණ දැනුම් දීමේ සාකච්ඡාවට එක්වමින් එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර් මහතා අදහස් දැක්වීම සිදු කළා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාරීත්වය සහ එහි විධායක මණ්ඩලය ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 333ක් පමණ ලබා ගැනීමට අවස්ථාව හිමි වන බව තමයි එහිදී කරුණු දක්වමින් ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර් මහතා අදහස් දැක්වුවේ. ඒත් එක්කම එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් පීටර් බ්‍රුවර් මහතා සඳහන් කළ කරුණු අතර විශේෂ අවධානයක් යොමු වෙච්ච කරුණු කිහිපයක් විතර මා ඔබගේ අවධානය ගෙන යන්නම්. එහිදී ඔවුන් සඳහන් කළ ප්‍රතිපත්ති දිගින් දිගටම පවත්වාගෙන යාමට නව රජය මගින් පෙන්눔 කර ඇති කැපවීම එම වැඩසටහනේ අරමුණු ඉටු කර ගැනීම සඳහා වැදගත් බවත් එහිදී ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා. ඒ අනුව ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ නියෝජිත පිරිස සහ පීටර් බ්‍රුවර් මහතා නායකත්වය ලබා දුන්නා. කොළඹදී තමයි මෙම විශේෂ මාධ්‍ය හමුව සිදු වුණේ. ඒ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවට එක්වමින් පීටර් බ්‍රුවර් මහතා අදහස් දක්වමින් සඳහන් කළේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාරීත්වය සහ එහි විධායක මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා දීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 333ක පමණ ඩොලර් මිලියන 333ක් පමණ ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව හිමිවන බව. ඒ අනුව මුළු රටම බලාගෙන හිටපු ප්‍රවෘත්තියක්, රටේම අවධානය යොමු තිබූ ප්‍රවෘත්තියක් තමයි මේ ආකාරයට අප ඔබ වෙතටගෙන ආවේ. අප දැන් සූදානම් ජ්‍යෙෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බ්‍රුවර් මහතා එහිදී දැක්වූ අදහස් වෙත යොමු වෙන්න. Now, with respect to the outcome of the discussions we have had with the authorities, I'm pleased to share with you that we have reached staff-level agreement with the Sri Lankan authorities on the third review under the 4-year extended fund facility supported program. I would like to highlight that the agreement at the staff level is subject to the approval of by IMF management and the IMF Executive Board. Completion of the review by the IMF Executive Board requires the implementation by the authorities of prior actions, including the submission of a 2025 budget consistent with program objectives, and it also requires confirming that the program remains adequately financed. Upon completion of the Executive Board review, Sri Lanka would have access to about $330 million. This would bring IMF financial support dispersed under the arrangement to a total of about $1.3 billion. In terms of the macroeconomic situation, Sri Lanka's ambitious reform agenda supported by the EFF is delivering commendable outcomes. The economy expanded on average by 4% year-on-year in the 4 quarters ending in June of this year, and high-frequency indicators point to continued expansion across all sectors. Average headline and core inflation remained contained at 0.8 and 3.8% during the third quarter. Gross official reserves increased to $6.4 billion at the end of October, with sizable foreign exchange purchases by the central bank. Public finances have strengthened following substantial fiscal reforms. Now, turning to progress with respect to the reform agenda under the EFF, I would like to point out that program performance has been strong. All quantitative performance criteria and indicative targets for end June 2024 were met, except for the target on social spending. And similarly, the targets for end September 2024 were met, except for the one on social spending. Most structural benchmarks due before October were either met or implemented with delay. Some benchmarks are delayed because of the election cycle. I would like to note that the new government's commitment to the program objectives has enhanced confidence and ensures policy continuity. Sustaining the reform momentum is critical to safeguarding the hard-won gains of the program. It is also critical to put the economy on a path towards lasting recovery and stable and inclusive growth. Since the crisis has affected Sri Lanka's entire population,
It will be important to ensure that the benefits from the economic growth are shared appropriately across the population. Maintaining macroeconomic stability and restoring debt sustainability are key to securing Sri Lanka's prosperity and require persevering with responsible fiscal policy. Continued revenue mobilization efforts and spending restraint are needed to prepare the 2025 budget in line with program objectives. Revenue administration reforms and efforts to improve tax compliance will help to ensure that the burden stemming from the crisis is shared proportionately to taxpayers' ability to contribute. Avoiding new tax exemptions will help reduce fiscal revenue leakages, corruption risks, and build much-needed fiscal buffers, including for social spending, and to support Sri Lanka's most vulnerable. Maintaining cost recovery in fuel and electricity pricing and resolving legacy debts will help minimize fiscal risks arising from state-owned enterprises. Now, let me emphasize here that the government has an important responsibility to protect the poor and vulnerable at this difficult time. It is important to redouble efforts to meet the program's minimum spending target on social spending and to improve targeting, adequacy, and coverage of social safety nets, particularly Aswisuma. Regarding inflation, it has decelerated faster than expected. However, continued monitoring is warranted to ensure sustained price stability and to support macroeconomic stability. Against ongoing global uncertainty, it remains important to continue rebuilding external buffers through strong reserve accumulation. Regarding the debt restructuring process, Sri Lanka's recent agreement in principle with bondholders is an important milestone. It puts Sri Lanka's debt on a path towards sustainability. The critical next steps are to complete the commercial debt restructuring, finalize bilateral agreements with official creditors along the lines of the accord with the Official Creditor Committee, and implement the terms of the other agreements. This will help restore Sri Lanka's debt sustainability. Finally, the new government's mandate will reinvigorate governance reforms addressing corruption risks, rebuilding economic confidence, and making growth more robust and inclusive. I would like to thank the authorities and all our counterparts for the excellent collaboration. And with this, let me hand it back to Martin. ඔබ එක්ුණේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ජේෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බෘව මහතා ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් තුන්වන සමාලෝචනයට අදාළ සාකච්ඡාවේ නිල තොරතුරු දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවට කොළඹදී තමයි මෙම මාධ්‍ය හමුව පැවැත්වුණේ. තුන්වන සමාලෝචනයට අදාළ සාකච්ඡාව ඊයේ දිනේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැත්වුණා. ඒ සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය නියෝජනය කරමින් ආර්ථික සංවර්ධන නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය අනිල් ජයන්ත ප්‍රනාන්දු මහතා ඇතුළු කණ්ඩායම එකතු වුණා. රජය නිවේදනය කළ ඊයේ දිනේම මෙම සාකච්ඡාව සාර්ථකව අවසන් වූ බව එහි නිල කරුණු දැක්වීම තමයි අද සිදු කෙරුණේ. ඒ අනුව විධායක මණ්ඩල සමාලෝචනය අවසන් වූ පසු ශ්‍රී ලංකාවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 333ක පමණ මුදලක් හිමි වනු ඇති බවට තමයි අද දිනේ පීටර් බෘව මහතා සඳහන් කළේ. එම විධිවිධානය යටතේ IMF සංවිධානයේ මේ වන විට ලබා දී ඇති මුළු IMF මූල්‍ය ආධාරය ඩොලර් මිලියන 1333ක් දක්වා ඒ අනුව ඉහළ යනවා ඇති. ඔය ආකාරයට තමයි මම නැවතත් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නම්. අද දිනේදී IMF සංවිධානයේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ ජේෂ්ඨ දූත මණ්ඩල ප්‍රධානී පීටර් බෘව මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කොළඹදී පැවති මාධ්‍ය හමුවේදී දැක්වූ කරුණු කිහිපයක් වෙත ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල මගින් ලංකාවට ලබා දුන් මේ විස්තර ණය පහසුකම සම්බන්ධයෙන් ණය පහසුකමට අදාළ වැඩසටහනේ තුන්වන සමාලෝචනයේ නිල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුව අද කොළඹදී පැවැත්වුණා. ඒ අනුව එහිදී සඳහන් කළේ
ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කළමනාකාරීත්වය සහ එහි විධායක මණ්ඩලය ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා දීමෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකාවට ඩොලර් මිලියන 333ක පමණ ආධාරයක් හිමිවනු ඇති බවයි.